Ahoj, dnes máme čtvrtek, takže čas na tip na další snídani, nebo oběd, večeři, svačinu, jak budete chtít. Já se vám přiznám, že nejlépe mi chutná, jako ze sladkých jídel, mi nejlépe chutnají kaše. Mám je radši než sušenky, dorty a tak dále. Asi je to nenormální, ale je to tak. A dnes jsem dělala ovesno-dýňovou kaši a podělím se s vámi o návod na její přípravu. Takže čtěte popis k příspěvku, zčekněte YouTube a mějte hezký týden. Ahoj! I know right where I